Всем привет! Добро пожаловать на мой канал из English with Alice. Сегодняшнее видео посвящено всем любителям фильма Спайдермен. Кто посмотрел последнюю часть и кто не посмотрел последнюю часть Спайдермена, это видео именно для вас, потому что в случае, если вы смотрели уже Спайдермена в кинотеатре, то вам будет интересно увидеть интервью с главными актерами этого фильма. Здесь у нас будут присутствовать Зендаи, Тома Холланда, а также Бенедикта Камбербэтча, которого вы можете знать также по роли Доктора Стрэнджа. А те, кто не смотрел последнего Спайдермена, во-первых, идите смотрите, а во-вторых, это видео отлично подходит вам, так как здесь нету никаких спойлеров по поводу последней части Спайдермена, но есть очень много интересной информации и вообще смешных шуток на английском языке. Так почему же не изучать английский так круто? Я вам очень советую досмотреть до конца. Надеюсь, вам понравится видео. Если это так, обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно оставьте свой комментарий, лайк. Я буду очень благодарна, обязательно вам отвечу. Спасибо за то, что выбрали мой канал для изучения английского языка. Я это очень ценю и очень вас благодарю. Что ж, давайте начинать. How are you doing? Как ваши дела? Thanks for coming. Спасибо за то, что пришли. Thanks for coming означает спасибо за то, что пришли. Great to have you here. Это замечательно иметь вас здесь. Имеется в виду, что замечательно, что вы сюда пришли, замечательно, что вы на этом шоу. И вот я к вам благодарен. Everybody's excited. Everybody's excited. Все просто в восхищении. Oh, I'm excited. Is it dumb that I'm excited? I'm excited. Я в восхищении. Is it dumb? Это глупо. That I'm excited. То, что я тоже в восхищении. I'm 54 years old and I'm excited about... I'm 54 years old and I'm excited. Мне 54, и я тоже в восхищении. More excited about Spider-Man than... More excited about Spider-Man. Я даже более восхищен Спайдерменом, чем... I'm excited. I haven't seen it. I'm excited. Я тоже в восхищении. I haven't seen it. Я не видел его тоже. You haven't seen it at all. No, genuinely. You haven't seen it at all? Ты не видел его вообще? That's not a get out for not answering questions. That's not a get out for not answering questions. Это, конечно, не освобождает меня. That's not a get out for not answering questions. От отвечания вопросов. I genuinely. Я искренне. Genuinely haven't seen it, so I'm excited. Haven't seen it. Не видел его. Haven't seen it. Я честно, я искренне не видел этот фильм. Yeah. May I ask why you haven't seen it? May I ask, могу ли я спросить, why you haven't seen it? Почему ты не видел этот фильм? Because I'm excited to see it. Because I'm excited to see it. Потому что я вот очень жду, я в восхищении, я ожидаю этого невероятно, чтобы увидеть его. As in, I want to have the experience with an audience. I just want to have the experience with an audience. Я просто хочу иметь этот опыт вместе с зрителями, with an audience. That's the great thing about what we've slowly been coming back to. That's a great thing. Это именно то, что потрясающе. Это именно та потрясающая вещь. About what we've slowly been coming back to. К чему мы медленно возвращались. Have been coming back to. Это у нас идет perfect continuous, замечательная форма, очень советую пользоваться. Идет, когда вы хотите сделать акцент как на продолжительности какого-то действия, так и на том, что оно длилось какое-то время в прошлом, какое-то время в настоящем, какое-то время в будущем, оно тоже, возможно, будет длиться. Вот, потрясающее время, очень-очень полезное. And to be able to enjoy it with the community again. Мочь наслаждаться этим с обществом снова. Always do that with all your films? No. You always do it with all your films. Ты всегда это делаешь со всеми своими фильмами? No, not at all. I often No, not at all. Нет, вообще абсолютно. don't have the time. I often don't have the time. Я очень часто не имею никакого времени. I don't really have the time. No, I'm in the middle of reshoot. I don't really have the time. Я в действительности не имею времени. I'm in the middle of reshoot. Я нахожусь, грубо говоря, в середине съемок. But I'm making the time because this is important. You're reshooting. But I'm making the time. Я пытаюсь наверстать упущенное. I'm making the time. Make the time. Это, знаете, как пытаться наверстать упущенное. Это пытаться найти время для чего-то. You're reshooting Doctor Strange right now. Ты снимаешь, ты находишься в процессе пересъемки Доктора Стрэнджа прямо сейчас. I am. Yeah. I am, да, действительно.
So Thomas and Jacob, Thomas and Jacob. You guys have seen the movie. You guys have seen the movie. Вы, ребята, видели фильм? Yeah, I actually haven't been able to. I've been there I actually haven't been able to. Я в действительности не имел возможности, я не мог. I have been there я был там каждый... every single day, though. Every single day, though. Каждый отдельный день. When you say you haven't been able to, is that... You say you haven't been able to do that. Ты говоришь, что ты не был способен сделать это. I mean, they haven't let you see the movie? I mean, they haven't let you see the movie. Я имею в виду, они не позволяли тебе видеть фильм. It's actually a mix of both. It's actually a mix of both. Это в действительности смесь обоих. I feel like also for myself, I want to also be... I feel like also for myself, I want to also be... Я чувствую также, что я хочу для себя surprised. быть удивленным, to be surprised. Oh, yeah, I'm pretty hype about it. All right. I'm pretty hyped about it. Я, такой вот, знаете, типа... хайпить, вы знаете, что это. То есть я достаточно, я нахожусь в таком состоянии, как хайпа, тоже в таком я ожидании, что ли, так далее. Okay. Yeah. We've seen it. We saw it. Yeah. We've seen it, мы видели его. We saw it. Twice. You did. Twice, дважды. In a theater, I assume? Or... In a theater, I assume, в театре, я предполагаю. We saw it, and then as soon as it finished, we were like, can we? We saw it, мы видели его, and as soon as it finished, и как только фильм закончился, it finished, we were like, мы были такие, так... Watch it again? Can we watch it again? Можем ли мы посмотреть снова? But tonight is really us watching it. Yeah. Tonight is really us watching it. Но сегодня мы действительно будем его смотреть. Us watching it. Tonight is really us watching it. То есть сегодня мы действительно будем его смотреть. We saw it, the CGI wasn't finished. We saw it, the CGI wasn't finished. Мы видели его, спецэффекты были не закончены. CGI это спецэффекты. It was still being put together. Gotcha. It was still being put together. Это было все еще быть соединено вместе. Вот так вот по-глупому переводится буквально на русский, но если воспринимать по-другому на уровне знания английского языка, вы можете тоже этому научиться очень легко. На самом деле просто нужно слушать на английском и потом, то есть изучать английский с параллельным переводом, вот как я для вас делаю. То есть вы слушаете на английском и сразу слушаете, как эта фраза должна, как она переводится буквально на русский язык. То есть у вас в голове сразу фраза на английском, фраза на русском, фраза на английском, фраза на русском. И так вы запоминаете очень хорошо, тренируете этот скилл очень ярко. То есть если переводить не дословно, а как вот оно должно быть, это будет звучать следующим образом. То есть когда мы смотрели последний раз, да, спецэффекты не были закончены, и it was still being put together, и оно еще было на стадии соединения всех кусочков вместе. I am so excited for tonight. But I am so excited for tonight. Поэтому я в таком восхищении перед сегодняшним вечером. Tonight is the world premiere. I feel like we've Tonight is the world premiere. Сегодня вечером это мировая been премьера. waiting for this movie for like 9 years or so. I feel like we've been waiting for this movie for like 9 years. Я ощущаю, что мы как ждали на этот фильм в течение 9 лет или что-то такое. I know it hasn't been that long, but it feels I know it hasn't been that long. Я знаю, что это было не так долго на самом деле. like it's been that long. It feels But it feels like it's been that long. Но это по ощущению было так so долго. long, and we've been on a press tour. It feels that long. Это ощущается так долго. And we've been on a press tour. Были на пресс-туре. We've been on press tour. Where Yeah. we haven't been able to talk about it. Where we haven't been able to talk about it. Где мы не были способны говорить об этом. Right, yeah. So to have the world now have it is like So to have the world now have it. So to have the world now, to have the world это фраза, означающая сейчас мы типа вот раз раньше не было этой возможности, да, что-то делать, а сейчас у нас есть эта возможность. И сейчас, то есть мы были на пресс-туре, мы не могли об этом говорить. But now we have the world. Но сейчас у нас есть эта возможность, как у нас развязаны, мы можем типа об этом говорить, потому что сегодня типа премьера Спайдермена. I don't know, it's a mixture of very, very exciting, but also I don't know, it's a mixture of very, very exciting. Я не знаю, но это такая смесь
чего-то очень впечатляющего. Very nervous. Yeah. But also very nervous, но также очень нервного. Sure. And I don't know, but we'll be free. But I don't know, но я не знаю, but we'll be free, но мы будем свободны. Totally. Yeah, we won't have to lie. Totally, абсолютно. Don't like hold secrets anymore. Don't like hold secrets anymore, нам больше не надо держать секреты. Ну, да, секреты не раскрытыми. I'm so tired of lying. I'm so tired of lying. Я так устал врать. Тут уже идет дальше у нас, знаете, намек на роман между Зендаей и Томом Холландом. Он говорит, я так устал врать. Don't say that yet. You've got one more. Don't say that yet. Не говори этого еще. You got one more. У тебя есть еще одна ложь. You've got one more. Тут идет, как я вам сказала, отсылка на роман между Зендаей и Томом Холландом. What have you been lying about specifically? What have you been lying about specifically? О чем же ты врал конкретно? Jimmy almost got us. Almost got us. Почти поймал нас. That was good. That was good. That was good. Это было хорошо. The movie starts with an exterior shot. The movie starts with an exterior show. Фильм начинается с внешним шоу. So let me begin by asking about the premiere So let me begin by asking about the premiere. Что ж, разреши мне начать с вопроса о премьере. itself, because I would imagine Itself, сама по себе премьере. О самой по себе премьере. that this presents problems. Because I would imagine, потому что я представляю. I would imagine that this presents problems Because I would imagine, потому что я так представляю, что this presents problems, что это предоставляет проблемы on a personal level on a personal level, на личном уровне. because everybody you know probably wants to go to it. Because everybody you know, потому что каждый, кого вы знаете, probably wants to go to it, вероятно, хочет пойти на премьеру, wants to go to it. And they probably don't understand when you say, I can't get you tickets. And they probably don't understand, и они, вероятно, не понимают, when you say, когда ты говоришь, I can't get you tickets, я не могу достать тебе билеты. It's bringing the most people to this premiere. Who is bringing the most people to this premiere? Кто берет больше всего людей на эту премьеру? Not me. I mean, I am bringing a lot of family. I mean, I'm bringing a lot of family. Я имею в виду, я беру с собой много из членов семьи. But that is because I'm Filipino as hell. But that is why Filipino was hell. Но это потому что Филиппины — это ад. Он, наверное, филиппинец. How many family members? How many family members? Сколько членов семьи? A good 8 of them. 8 of Oh, them. wow. So yeah, pretty good. Pretty A good 8 of them. Ну, то есть хороших 8 человек. good amount. Pretty good amount. Достаточно хорошее число. I thought you guys. I might be. Я собирался, I thought you guys, я думал, вы, ребята, I might be bringing, я, возможно, буду брать с собой. Bringing Like more, 70. a lot more. You remember bringing more? A lot more, I might be bringing a lot more, я, возможно, буду, брать с собой намного больше. Whoops. Yeah, Zendaya, even when you won the Emmy, you had Even when you won the Emmy, Зендаей, даже когда ты выиграла Эмми, премию Эмми, like seen like 37 family. I've seen like 37 family, я видел как 37 человек из твоей семьи. Members That's with not all That's not all, это не все. of them. you. Yeah. That's not all of them, это не все. Definitely more than that. Does it help Definitely more than that, однозначно больше, чем это число. when your family's overseas, or Does it help when your family is overseas? Помогает ли то, что твоя семья находится вот типа как за бугром, да, то есть за границей? no? It's interesting. You get the call from Sony and they're like, Interesting, you get the call from Sony. Это интересно, ты получаешь звонок от Sony. you can bring 4 people to the premiere. And they're like, они такие, как, you can bring 4 people to the premiere. Ты можешь взять 4 человека на премьеру. And you're like, that's not gonna work. And you're like, that's not gonna work. И ты такой, это не сработает. Don't do that to me. Don't do that to me. Не делай это по отношению ко мне, You пожалуйста. say, I'm Spider-Man. Yeah. I'm Spider-Man. Я You've Спайдермен. seen the poster? You've seen the poster? Ты видел постер? Bring everyone. Bring everyone. Бери тогда всех. So you have big groups, and then do you have to entertain?
So you have big groups, у вас большие группы людей, then you have to entertain, вам нужно развлекать их, вы должны развлекать их. Paying them, or do they understand that this is Or they understand, или же они понимают, that you're working? that you're working, что вы работаете. That's hot. Yeah. I did bring my That's hard, это сложно. family to Crossroads last night. I did bring my family to the crossroads. Last night я привел свою семью на перекресток прошлой ночью. Crossroads — это перекресток. Наверное, дальше будет объяснение. Vegan, by the way. Vegan. Это ресторан какой-то веганский, да? Vegan, by the way. Кстати, by the way. And The restaurant. so The restaurant. they had no idea, The restaurant, это ресторан. and they actually really loved it. They had no idea, у них не было никакой абсолютно... у них не было даже предположения, they had no idea. So it was pretty cool. They really loved it, им действительно понравилось. It was pretty cool, nice, это было достаточно круто. I'm not trying to push veganism on everyone. I'm not trying to push veganism on everyone. Я не собираюсь, я не пытаюсь привить, желание стать веганом по отношению к каждому. But, you know, Как я не продвигаю веганизм, вот. yeah. Just on your family, Yeah, nice right? restaurant. Yeah. Я just on your family, просто ты только свою семью заставляешь, да? Your family came from Hawaii, right? Your family came from Hawaii, right? Твоя семья приехала с Гавайи, правильно? Mother did, Да, моя мама приехала. and she's really excited. She's getting her makeup done as we She's really excited, она действительно в восхищении. She's getting her makeup done. Она делает свой макияж. She's getting her makeup done. speak. As we speak, пока мы тут So разговариваем. she's having a good time. She's having a good time. Она проводит хорошо время. But yeah, Benedict, I know you mentioned you were reshooting Benedict, I know, я знаю, you mentioned your reshooting. Ты упоминал свои, пересъемки. today. This is, I think, an interesting photograph. Today, сегодня. This is, I think, an interesting photograph. Это, я думаю, интересная фотография. Zendaya brought along. That Zendaya brought along, которую принесла Зендая. Not sure if you know I think that. it's just I'm not sure you know. Я не уверена, что ты знаешь об этом. so cool. yeah. I think this is just so cool. Я имею в виду, я думаю, что это так круто. Like seeing I don't know. I Doctor think that's just Strange. minutes before Like seeing Doctor Strange, видеть Доктора Стрэнджа. I crash into the trailer. It was a few minutes before I crashed into the trailer. Это было несколько минут до того, как я врезался в трейлер. Давайте переслушаем, потому что тут смазано очень сильно. Like seeing I don't know. I Doctor think that's just Strange. minutes before I crash into the trailer. Before I crashed into the trailer. Это было несколько минут до того, как я врезался в трейлер. How long have you been skating? How long have you been skating? Как долго ты катался на скейте? Not that long. I mean, as an adult, Not that long, не так долго. I've restarted, I guess. I mean, as an adult, я имею в виду, как в качестве взрослого, I really started, I guess. Я только начал, да, I guess, я думаю. They say that's Road to 45. No, I skated a bit as a kid, but I mean, why? I skated a bit as a kid. Я имею в виду, я катался на скейте немножко, когда был ребенком. we never really had a place to do it in the school. But we just never really had a place to do it in the school. Но действительно, у нас никогда не было места для того, чтобы делать это в школе. That was in the countryside. Because I was in the countryside, потому что я был, всегда за городом. So we were sort of skating down rough dirt. So we were sort of skating down rough dirt tracks, поэтому мы своего рода, как we were sort of skating down, спускались вниз на скейтах на по грязным грубым дорожкам. Tracks and stuff, not concrete. We didn't have a. now Not concrete, не по цементу. you got these Skate park. smooth parking But now you got this smooth parking lots, beautiful. lots. In Beautiful LA, what we're known in LA. Но сейчас у тебя есть вот эти потрясающие, ровненькие, красивые места для скейта, да, паркинг lots — это места для парковок вообще. То есть, где можно кататься. for Yeah. really. The parking Beautiful lots. parking Exactly. Beautiful parking lots.
Красивые места для парковок. You surf as well, correct? I do You surf as well, correct? Ты также катаешься на серфе, правильно? do that, and I do snowboard a bit as well. Yeah. And I do snowboard as well. Ну, и я также катаюсь на сноуборде. Do you guys do that together? Do you guys do that together? Вы делаете это вместе, ребята? There But any maybe kind of- we should. We tried that Maybe we should. Может быть, нам следует? one time, but I don't know. We tried that one time. Мы один раз пробовали. I might hurt Yeah, myself. the surfing thing, Yeah. But I don't know, I might hurt myself, okay. Но я не знаю, я могу себе немного навредить. Tough. yeah. I'm afraid I might. That was tough, это было сложно. Like the snow's actually really hard, isn't it? The snow is actually really hard. Снег в действительности очень такой, жесткий, да. Like you Can could be. like bust your face. It could like bust your face. Это, типа снег как может ударить твое лицо. Yeah. I mean, I this is- FaceTime. I went skiing right after we finished. I FaceTime, я позвонил по FaceTime, I went skiing right after we finished. Я поехал на лыжи прямо после того, как мы закончили This movie because my this movie, этот фильм. contract's up, so finally I'm allowed Because, my contract is up, потому что ты знаешь, вот мой контракт закончился, so finally I'm allowed. Поэтому, наконец-то, мне позволено, I'm allowed to do things that I couldn't do before. to do things that I couldn't do before. Делать те вещи, которые мне не разрешено было делать до этого. Like As soon as I skateboarding. finished, I went snowboarding. As soon as I finished, I went snowboarding. Поэтому, как только я закончил, я поехал на сноубордах кататься. And I have an amazing photo of me FaceTiming you. And I have an amazing photo of me FaceTiming you. И у меня есть замечательное фото, когда я звонил по FaceTime тебе. With blood all over my face. With blood all over my face. С кровью по всему моему лицу. Yeah. I answered the phone, you just covered in blood. I was like, I answered the phone. Я ответила на звонок. phone, you just covered in blood. I was like, what are you And he just covered his blood. И он был просто покрыт весь кровью. doing? And I was like, what are you doing? И я была такая, что ты делаешь? It's been like Laughing, a I was week. like, how cool It's been like a week. Прошла всего лишь неделя. is this? It's only been a few days. It's only been a few days. Oh man, прошло только несколько дней. I'm like laughing. I was like, how cool is this? И я смеялся. I'm laughing. I was like, how cool is this? Как это круто, насколько это круто. It's only been a few days. Oh man. That's very actory to do That's very actory. Это очень по-актерски. To do instead, делать что-то вместо. instead of the hospital. You call your To do instead, вместо того, чтобы поехать в хоспиталь, to do instead, что-то сделать вместо того, чтобы поехать в хоспиталь, girlfriend to FaceTime and show her you call your girlfriend, ты звонишь своей девушке по FaceTime. how much blood. Hey, look at all this blood on my face. How much blood? Hey, look at all of this blood on my face. Hey, посмотри на то, сколько крови у меня на лице. Everyone was like, wipe it off. I was like, no, I Everyone was like, wipe it off. Все говорили, типа, вытри это, wipe it off. And I was like, no. И я был такой, нет. look cool. I look cool. Я выгляжу крутым. Benedict, I mean, these guys are about 20 years. Benedict, I mean, these guys are about 20 years. И Benedict, я имею в виду, эти ребята, ему около 20 лет. Younger than you. Do you Точнее, не на 20 лет, приблизительно на 20 лет младше тебя. guys look up to Benedict? I look up to them. So, do you guys look up to Benedict? Вот как подражаете ли вы Бенедикту? Do you guys look up to Benedict? Бенедикт отвечает вместо них. I look up to them. Я подражаю им. I think what they're doing is fantastic. I think what they're doing is fantastic. Я думаю, что то, что они думают, это фантастически. Every single level, the way. On every single level, на каждом отдельном уровне. Very nice. The atmosphere they create on set, the joy. You know, the atmosphere they create on set. Ты знаешь, та атмосфера, которую они создают на съемках. They are to work with, the talent that They enjoy their work, то удовольствие, с которого они работают. they are to work with, and The talent that they are to work with, талант, с которым они работают. just how they hold themselves in public life. And you know how they hold themselves in public life. И я имею в виду, как они держат себя на публике. They're inspiration. They're great. I mean, They are inspiration. Они действительно вдохновение. They're great. Они потрясающие. this. Yeah. Benedict. Very nice. Well, now, did you guys want to say something about Ben?
Do you guys want to say something about Benedict? Хотите ли вы, ребята, сказать что-то про Benedict, or Бенедикта? we're just going to leave it there? She said, Or we're just going to leave it there? Или мы просто уйдем отсюда с этой типа территории, да? То есть имеется в виду то, о чем мы говорим. annoying as hell. He's annoying, он раздражающий. Have you learned anything from Benedict? Have you learned anything from Benedict? Что-то вы бы изучили от Бенедикта? Because I'm going to say this, whatever, and you guys are all super talented. There's no question about this. Because I'm gonna say it for Towa, потому что я собираюсь сказать кое-что, неважно, with Towa, какая разница. You guys are all super talented. Вы все ребята очень талантливы. Question about that. There is no question about it. Просто нет вопроса по этому поводу. Benedict's been around a while and is really. Benedict's been around a while. Конечно, Бенедикт, ну, в этой сфере уже как a while, да, какое-то время. I mean, one of the greatest actors. And I mean, he is one of the greatest actors in the world. Я имею в виду, он один из самых потрясающих актеров в мире. In the world. Absolutely. Have you learned anything from him? Absolutely, абсолютно. Have you learned anything from him? Изучили ли вы что-то, научились ли вы от него что-либо? As are, no disrespect intended. No disrespect intended. Вы знаете, нет никакого, disrespect, неуважения намеренного. But what have you learned from Doctor Strange? But what have you learned from Doctor Strange? На чему вы научились от Доктора Стрэнджа? Bit of magic? Yeah. A bit of magic, немножко магии. Bit of magic. No, so much. We've learned We learned so much. Мы так много всего изучили. so much from Benedict. You and I have had the pleasure of From Benedict, от Бенедикта. working together a few times. You and I have the pleasure. Ты и я имели удовольствие of working together a few times, работать вместе несколько раз. A few times. In the universe and out of the universe. Yeah. In the universe and out of the universe. Во вселенной и вне вселенной. And also at the same time. Yeah. I remember And also at the same time, и также в тот же самый момент, I when I remember was when, shooting Avengers, когда I remember when I was shooting Avengers, я помню, что когда я снимался в «Мстителях», or when we were shooting Avengers, we were when we were shooting eventually, точнее, когда мы снимались в «Мстителях», also shooting a current war at the same time. we also shooting a current war, мы также снимались в текущей войне, current war, не знаю, это какой-то фильм, наверное, тоже at the same time, одновременно. So I was working with Benedict in space and back in time. So I was working with Benedict in space and back in time, поэтому я работал с Бенедиктом одновременно и в космосе, и обратно в нашем времени. Yeah. And it was tough. Yeah. And it was tough, и это было сложно. But it was great. It And was But it was great, но это было потрясающе. amazing. And you and Jacob were roommates when during the. And you and Jacob were roommates when you were in... И ты, Джейкоб, вы были соседями в течение... First movie? Is that when you guys Yeah. lived? В течение первого фильма. Is that when you guys lived? Это то, когда вы, ребята, жили Together? вместе. It was in the first movie, and The first movie, первый фильм. at that point of the film, my schedule was pretty. At that point of the film, на тот момент фильма, мой график был достаточно Spread out. I only had to film spread out, такой был расслабленный, знаете, was pretty spread out, не напряженный. like one day, like out of every 3 weeks. And I only had to film like one day out of every 3 weeks. И я должен был сниматься в течение одного дня из 3 недель. right. So so basically, I kind of just moved in because they So basically, то есть, как в своей основе, я просто переехала, потому что were close to the studio, and they were close to the studio, они были близки к студии. you know. Thanks. That's why. No, I mean also That's why, поэтому. also because I love you guys, but also I mean, also because I love you guys, также потому что я вас люблю, because ребята. you know it's really convenient, and you had a lot of food and. And it's also convenient, это очень удобно, and you have a lot of food, и у тебя много еды. A pool and In a pool, в бассейне. Мы с вами закончили разбор этого потрясающего, интересного, возможно, немножко долгого интервью. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте мой начинающий канал, развивающийся канал.
Я буду очень вам благодарна. Не забывайте, что мои видео выходят каждую среду и каждую субботу в 2 часа дня. Если у вас есть какие-то пожелания или конкретные видео, которые вы хотите видеть разобранными, обязательно оставляйте в них комментарии. Я обещаю, что разберу специально для вас то видео, которое вы хотите видеть на моем канале.